Welcome to Sakshi TV special show, Ask Your Doctor. I'm your host, Shivani Raj. For today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an MD in internal medicine. So, without any further delay, let us welcome Dr. Damodhar onto our show. Welcome back, Doctor. It's amazing having you on our show again. Welcome back. I'm very excited to have you. Thank you, Shivani. I'm glad to be back and hope you're doing good. Yes, I'm So, doing great. Doctor, today we're going to be talking yet a very common, but again, a very important topic. We will be attacking the liver today. So, we are going to be talking about liver, the acute liver failure, and something related to that. Before we get on to it, let's just understand what is a liver, what are the functions that they do, the basic anatomy, if possible. sure. So, liver, as you said, it's one of the very important vital organ in the body because it influences so much in functioning of a person. So, anatomy-wise, it is located right upper quadrant. అంటే ఇప్పుడు మన లంగ్స్ కింద రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో బేసికలీ it is divided into two segments, right and left segments, and so it is the gallbladder, like we discussed before, is right underneath the liver, and so circulation wise, mainly the bile duct, is fusion of cystic duct and hepatic duct అన్నట్టు. So one of the major function of liver is secreting the bile acid అంటారు. So the bile acid is very important for digestion. We discussed previously. So it goes into the gallbladder, and gallbladder also stores the bile. And when it comes to liver is basically that it takes all the brunt, and like it's like one of those mission where you dump everything, like it's like what do you call that, like it takes all the toxins, all the waste material, and it kind of you know detoxifies, like all the stuff, and it removes all the dead cells, like red blood cells. And it also is very important to control the blood sugar. And also it helps with the thrombo, like platelets under platelets production kuda it helps anattu. But of course, the main function is bile acid, which helps in the digestion, and so it has a huge number of activities, functions, and so there's so many common and most common ailments, like diseases related to liver, and liver damage అయితే most of the organs in the body would affect అవుతాయి, including the brain. లివర్ ఫంక్షన్ లేకపోతే కిడ్నీస్, లివర్, లంగ్స్, స్ప్లీన్, ఈవెన్ బ్లడ్ ఫార్మేషన్, ఎందుకంటే బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు. ప్లేట్లెట్ కౌంట్ తగ్గింది అనుకోండి, అండ్ ద ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ డ్రాప్స్, it can cause bleeding. Like the platelet counts less than 10,000 can cause bleeding also. So the liver is very important to control most of the organs in the body. So ఇక్కడ లివర్ లో మనము మీరు అన్నట్టుగా we can discuss a lot of stuff, common things, but the major focus on the emergency aspect is acute liver failure. So when we want to go to why liver fails acutely అంటే immediately కదా, which can lead to chronic liver failure also. So the acute causes of liver failure are it could be viral అండి, jaundice అంటారు కదా, hepatitis A, hepatitis B, C, D, viral. Medication
is also one of the common cause. Like, మనం చాలా మంది పారాసెటమాల్ తీసుకుంటారు కదండి. పారాసెటమాల్ is very common. డోలోర్ అంటారు కదా మన దగ్గర. డోలో అంటారు కదా. సో స్ట్రెంగ్త్ లిమిటెడ్, when it exceeds certain dose, it can cause acute liver failure, right? And when liver failure happens, it causes a lot of abnormalities. It can cause bleeding because the blood gets thinner, so the platelets count can drop, and the presentation wise they can go into confusion because ammonia level can go up, skin color yellowish color, jaundice అంటారు కదా. ఈవెన్ ద ఐస్ గెట్స్ మన దగ్గర ఏమంటారు, పస్కలు వచ్చినాయి అంటారు కదా. జాండీస్ వస్తే పస్కలు. I think so, yeah. Because I remember a lot of people with viral hepatitis, it's only temporary. So they just stay home for a week and viral hepatitis A, it gets better. But hepatitis B, C or serious causes, which can be chronic, and then, over a period of time, if there is more injury due to other factors, they can go into, chronic liver disease, and even end point is cirrhosis of the liver. It's very common, especially in America. About like 4 to 5 people in 100,000 population can, affected because of the cirrhosis of the liver and, hepatic injury. తర్వాత మోస్ట్ ఎపిడెమియాలజీకి పోయినామంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్, ఎస్పెషల్లీ యూరోప్, ఇంగ్లాండ్ అండ్ అమెరికాలో ఎక్కువ ఇన్సిడెన్స్ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ నౌ ఇట్స్ గెటింగ్ మోర్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ లివింగ్. సో నెక్స్ట్ వైరల్ తర్వాత ఆల్కహాల్ అండి. ఆల్కహాల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ టు కాజ్ acute liver injury and then chronic liver injury. ఇక్కడ ఏమంటే టర్మినాలజీ స్టియోటోసిస్ అంటారు. స్టియోటోసిస్ అంటే ఫ్యాటీ చేంజ్ ఆఫ్ ద లివర్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు మనం నార్మల్ లివర్ కి ఫ్యాటీ లివర్ కి అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తే చూసి లాట్ ఆఫ్ వైట్ స్టఫ్, హైపర్ ఎక్వోయిజం అంటారు అన్నట్టు. బట్ వెన్ ద ఫ్యాటీ లివర్ గెట్స్ hepatitis, అంటే steatohepatitis, then it can lead to chronic liver disease, and then it can cause cirrhosis of the liver. Then they can go into liver cancer also, you see. So end point can be liver cancer, but cirrhosis is one of the common cause of death in Western countries and now even in India also. And it is very debilitating illness. We discuss about the clinical features slowly when we get there. So causes, the more other causes can be due to NASH అంటారండి. NASH విన్నారా? ఇప్పుడు NASH అంటే నాన్ ఆల్కహాలిక్ స్టియోటోహెపటైటిస్. అరే మాకు లివర్ డిసీజ్ ఏంటి డాక్టర్, మేము అసలు ఎప్పుడు తాగము, అసలు స్మోకింగ్ లేదు, ఏం లేదు, మాకేంటి అని అంటారు కదా. That is actually become the commonest cause now for liver disease అంటే సిరోసిస్ కి. ఎందుకంటే ఏమైందంటే నాష్ అంటే ఇప్పుడు నాన్ ఆల్కహాలిక్ కండిషన్స్ లైక్ పీపుల్ విత్ డయాబెటీస్ ఉంటుంది కదా శివాని గారు. డయాబెటీస్, తర్వాత కొలెస్ట్రాల్, తర్వాత ఓవర్ వెయిట్, ఒబిసిటీ, తర్వాత జెనెటిక్ టెండెన్సీ, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటారు అన్నట్టు. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే దే విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ అబ్నార్మాలిటీస్. And what happens is eventually it starts, it all starts with fatty change. Normal liver gets slowly becoming fatty, and then fatty changes will turn out into steatohepatitis, and then slowly they will go into, cirrhosis of the liver. So a lot of people think, oh, how can I get cirrhosis of liver? I never drank or smoke and stuff like that. So, but now actually it is the commonest cause of liver failure. I mean, like due to cirrhosis all over the world. Okay, it's an important point. So, metabolic syndrome, మనం ఎట్లా diagnosis చేయాలంటే there is so many parameters like people who have morbid obesity, glucose control dysfunction అయిపోతుంది. తర్వాత they will have central obesity, truncal obesity mainly, and it runs in families. So these are the things you have to look into. So
So now, when we go into the presentation, like how they present, you know, presentation could be different in different conditions. Like people may have start just itching start అవుతుందండి. జాండీస్ ఎప్పుడైతే బిల్లుడు people start scratching, itching, and the skin starts getting like yellowish discoloration. Then you can see jaundice appearance in the conjunctiva, and you can see the skin color changing. You know, so then they may start having the what do you call this petechiae అంటే ఇట్లా స్కిన్ మీద బ్లడ్ వెజల్స్ కావడము, తర్వాత స్కిన్ బ్రూజింగ్ రావడము, ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్ dysfunction స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ దే స్లోలీ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్స్, లెగ్స్. దెన్ అసైటిస్ అంటారు శివాని. అసైటిస్ అంటే ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది అంటే బెల్లీలో, అబ్డామినల్ accumulation of fluid, and then their belly gets distended more and more. It's not the fat, it's the water fluid there. So, and when it gets to next level of thing, what happens is it all, when the liver gets fibrotic, then it puts pressure on the portal vein, and then you start all this portal hypertension అంటారు. అప్పుడు స్ప్లీన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దెన్ స్లోలీ యూ విల్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ ప్రెషర్ ఎక్కడెక్కడైతే వెజల్స్ ఉంటాయో, లైక్ ఎస్పెషల్లీ మెయిన్లీ మన ఈసోఫేగస్ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఫుడ్ పైప్, ఈసోఫేజియల్ వెరీసెస్ అంటాం. ఆ వెరీసెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డైలేటెడ్ బ్లడ్ వెజల్స్. అవి గుత్తులాగా తయారవుతాయి అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దే మే బర్స్ట్ ఓపెన్ అండ్ బ్లడ్ వామిట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో హెమటెమెసిస్ అంటారు. సేమ్ థింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ లోవర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు రెక్టంలో కూడా రావచ్చు అన్నట్టు వెరీసెస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లోవర్ జిఐ బ్లీడింగ్ కూడా రావచ్చు. సో ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ అప్పర్ ఆర్ లోవర్ జిఐ, అండ్ దెన్ వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దట్ పీపుల్ సమ్టైమ్స్ కెన్ మ్యాసివ్లీ బ్లీడ్ టు డెత్. సో అక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే you have to get them urgent attention and urgent intervention, like ICU అడ్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది. తర్వాత ఇమీడియట్ ఎండోస్కోపీ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం డిస్కస్ చేసినాం అనుకుంటా, వీ హ్యావ్ టు డూ బ్యాండింగ్ అంటాం. బ్యాండింగ్, ఇఫ్ నాట్ బ్యాండింగ్ యూ కెన్ ఇంజెక్ట్ మెడికేషన్ టు స్క్లిరోథెరపీ అంటారు. దెన్ సో there's so many newer ways to control, and medications కూడా ఉన్నాయి, లైక్ octreotide infusions ఇవ్వచ్చు. తర్వాత we can reduce the pressure with medication, and we can put them on antibiotics, PPI infusion. So there's so many critical measures you can take to control the bleeding, because the most important thing is you have to control the bleeding. Okay, so then when you go to the further complication, the ascites is very disabling. అదేమైందంటే లీటర్స్ కలెక్ట్ అయిపోతుంది ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద బెల్లీ. సో అది ఏమైందంటే దానివల్ల పేషెంట్ కి మొస్త స్టార్ట్ అవుతుంది, బ్రెత్లెస్నెస్, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, దే స్టార్ట్ హ్యావింగ్ ట్రబుల్ బ్రీదింగ్, అండ్ దెన్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీ గివ్ దెమ్ మెడికేషన్ టు పీ, అంటే డయూరెటిక్స్ అంటాం. సో కొంతవరకు లో సాల్ట్ తోటి డయూరెటిక్స్ కంట్రోల్ చేయవచ్చు, కానీ వెన్ ఇట్ ప్రోగ్రెసెస్ ఫర్దర్ యూ హ్యావ్ టు ట్యాప్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్లూయిడ్. అది మన పారాసెంటెసిస్ అంటారు. అప్పుడు సమ్ టైమ్స్ యూ ఎండ్ అప్ రిమూవింగ్ 6 liters 8 liters వరకు కూడా. అప్పుడు ఏమైందంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ విత్ ఆల్బుమిన్, బికాస్ liver is one of the places which stores the vitamins, and it produces albumin and all that stuff. So అందుకని sometimes what happens is, Shivani garu, people may end up requiring removing fluid every couple of weeks. It will become recurrent. So in that process ఏమైందంటే they can develop into infection అంటే ఇప్పుడు ascites fluid ఇన్ఫెక్ట్ కావచ్చు. అప్పుడు ఏమైందంటే they will be even sicker. Spontaneous bacterial peritonitis antaru, then they have to require IV antibiotics for longer duration. So
So the next most common important subject ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే లివర్ ఫెయిల్యూర్లో శివాని గారు అమోనియా లెవెల్ అని విన్నారా? అమోనియా లెవెల్ ఇట్ గెట్స్ యూనో అక్యుములేటెడ్ అండ్ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నట్టు. అమోనియా లెవెల్ ఎక్కువ అయితే ఏమైందంటే మెంటల్ స్టేటస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో పీపుల్ గెట్స్ కన్ఫ్యూజన్. అంటే మేము మెడికల్ టర్మినాలజీలో ఎన్సెఫలోపతి అంటాం. Encephalopathy due to liver is called hepatic encephalopathy. So then you have to control that ammonia by giving laxatives, to get rid of that ammonia by, stools, you know. So that's another problem. People may just become suddenly confused and they may go drowsy, coma, or they may start acting weird and, agitated, violent, aggressive, stuff like that. సో ఇది బేసికలీ కామనెస్ట్ కాజ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలంటే ఆల్కహాల్ కదండి. బేసికలీ ఆల్కహాల్ గురించి కూడా మనము జనరల్ పబ్లిక్ కి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఆల్కహాల్ గురించి తెలియదు. ఎంత తాగాలి, ఎంత తాగద్దు అని తెలియదు. ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ లో కూడా సో మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కదా శివాని. ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ నో, లైక్ ఇప్పుడు బియర్ ఉంది కదా, బియర్ ఉంది, నెక్స్ట్ లెవెల్ వైన్ ఉంది, దాని తర్వాత బ్రాండీ, విస్కీ, తర్వాత బర్బన్ అంటారు, తర్వాత సో యూ హ్యావ్ టెకీలా అంటారు. బట్ ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకు వ్యూవర్స్ అని ప్రేక్షకులకు కానీ మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎనీ ఆల్కహాల్ అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, దాంట్లో ఆల్కహాల్ ఉంటుంది, కానీ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బియర్ ఉంది కదా శివాని గారు, మన యంగ్ జనరేషన్ లో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డ్రింక్ బియర్ కదా. ఆ బియర్ ఇప్పుడు 12 ounces అంటే ఈచ్ ounce is about 30 ml కదా. 12 ounces of beer is equal to 1 ounce of scotch. See what I mean? అట్లా వైన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు బియర్ లో 5% ఉంటుంది, 6% ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ బియర్ లో 7% ఉంటుంది, రైట్? I was there in India, recently. So I like the light kingfisher beer. So the guy was saying, "Sir, knockout is there. It's very good." But that's the strong beer, right? Do you think that alcohol percentages and all of this also kind of play a role on the damaging level? Very, and also very important. Very important. Very Yeah. important. Actually, yeah, very important because see, one beer. Yeah, so each big beer is about like 2 drinks. Yeah. Wine again, like especially people have to calculate. I mean, like, so the limit is 1 drink for female and 2 drinks for men, kadandi. So if you and each drink has about 14 grams of alcohol. So if you exceed more than 30 grams of alcohol per day, the chances of getting liver disease is high. But again, here not everybody is the same kind. You see what I mean? కొంతమంది తాగుతారు, బట్ దే ఆర్ లక్కీ దట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్పేది ఏంటంటే స్టమక్ ఉంది కదా శివాని గారు, ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో స్టమక్ లో ఆల్కహాల్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ అయిన వాళ్ళకి లివర్లకు పోయేసరికి తగ్గిపోతుంది ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. సీ వాట్ ఐ మీన్? సో ఫీమేల్స్ లో ఎందుకు ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుందంటే ఆల్కహాల్ అబ్జార్ప్షన్, స్టమక్ చిన్న ఉంటుంది కదా వాళ్ళది, సో అబ్జార్ప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ వాళ్ళు 2-3 డ్రింక్స్ తాగినా కానీ ద రిస్క్ ఈస్ హై ఉమెన్. అట్లే థిన్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, సన్నగా ఉండే వాళ్ళు, వాళ్ళకు కూడా ద ఆల్కహాల్ గోస్ అండ్ గెట్స్ ఇన్ టు లివర్ రాదర్ దాన్ most of the stuff absorbed in the stomach. That's why usually I encourage people to not drink on the empty stomach. See what I mean? So drink with
after eating or while eating, because that way the alcohol gets absorbed more in the stomach. You see what I mean? So again, calculation, like let's say scotch, and the scotch in the 30 ml is equal to 1 12 ounce beer. So if you calculate like 750 ml bottle is equal to almost like how many pegs? 15 pegs. అంటే 15 drinks. సో 15 drinks అన్నట్టు. అంటే సో ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ ఒక బాటిల్ ఎట్లా తాగాలంటే అది ఒక 2 drinks ఫర్ మినిమం ఫర్ మెన్ అంటే ఒక వీక్ దాకా ఒక బాటిల్ సరిపోవాలి. See what I mean? సో అగైన్ బియర్ అనుకోండి, వైన్ అనుకోండి, ఇట్స్ డిఫరెంట్. అగైన్ లైక్ బియర్ లో 5% కాబట్టి యూ కెన్ డ్రింక్ మేబీ 15 beers in 2 weeks, equal to 1 bottle of scotch. So, it's a little education is needed for general public. You can research on the Google. Nowadays, internet is there. So you calculate and you try to, I mean, like people who don't drink, I always encourage them not to drink. It is, I mean, like, you can save money also, right? Also time. You can save time and headaches also. A lot of headaches and problems happen with alcohol. Like accidents can happen. Family headaches can happen. People may get into jail also because of the alcohol, because of the fights and all that stuff. So, but people who enjoy, I think moderation, like for women 10 drinks and men 14 drinks, like 1 drink. So it is the basic important thing. And when we actually to go back into the topic we are discussing, ఇక్కడ ఆల్కహాల్ లో కూడా ఏమంటే అందరికీ అంటే some people even for 2 drinks they can be susceptible because they may have other issues, and like if somebody has hepatitis infection, let's say most important thing is hepatitis C or hepatitis B, and on top of that they are insulting their liver with alcohol. సో ఇట్స్ ఏమంటే డబుల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు వాళ్ళకి. సో అరే నేనేం మావాడు మస్తు తాగుతాడు, వాడికి ఏం కాలేదు, నేను 1 2 డ్రింకులు తాగుతా, నాకు లివర్ డిసీజ్ వచ్చింది డాక్టర్ అని అడుగుతాను. అంటే మీకు వేరే కాజెస్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ ఫ్యాటీ లివర్ ఉండడము, లేకపోతే హెపటైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడము, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉండడము, డయాబెటీస్ ఉండడము. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే యూ కెనాట్ కంపేర్ విత్ అదర్ పర్సన్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్, రైట్? So everybody is different. Genetic is different. And again, cirrhosis law, you have hemochromatosis, cystic fibrosis, and a lot of other alpha-1 antitrypsin, genetic reasons where young kids can also get cirrhosis of the liver, right? So those, common, less common కాబట్టి మనము అంత ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. I think in the next video, we can definitely get into the diseases and also some healthy liver foods. Maybe we can get hinge on that. Maybe in that way, people get educated about this. So with that notice, I will have to end today's session. Thank you so much, Andy, for tuning in. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.